בינה מלאכותית כבר עושה קסמים בפיתוח תוכנה ועכשיו גם בבדיקות תוכנה. הכלים המפורסמים לבדיקות תוכנה עדיין לא מכילים את הבינה המלאכותית בתוכם, אבל אם אתם לוקחים לדוגמה את סביבת הפיתוח VS Code ומשתמשים ביכולות הקיימות של PyTest יחד עם Selenium, אתם מקבלים טסטים אוטומטיים במהירות של טילים. כמובן שאתם יכולים לזרוק פנימה גם תסריטים שהכינו לכם DeepSeek ו-ChatGPT או Claude. זהו ללא ספק עידן חדש עם יכולות שלא היו מוכרות למפתחי התוכנה וכמובן לא לאנשי בדיקות התוכנה. בואו נריץ דמו אוטומטי להתרשמות. Click and code all day. Automation's here to stay. No more human flaws. Run it without a pause. Test it all night. Make sure it's right. Your code in flight, shining so bright. Bugs high and low, watch 'em go. Scripts on deck, ready to check. Test it all night. Make sure it's right. Your code in flight, shining so bright. No more manual grind, peace of mind you'll find. Errors left behind, edge of tech combined.